See, in the studio production also, if you want to shoot in a Switzerland, actually, I want to make a program on Switzerland. So you can shoot in the green mat, and green mat is replaced with the some scene of the Switzerland. So people may assume. So nowadays, nobody's that much of innocence now. So everybody knows the green mat, how green mat works and blue mat works, right? So that is the possible with the studio. So field production once gives the natural setup. Everything happens in the natural setup, so that can be captured. So even sometimes we require noise also. See, protest అనగానే మనం ఏమనుకుంటాం, ప్రొటెస్ట్ అంటే సైలెంట్ ఉంటుంది కదా, ప్రొటెస్ట్ అంటే నాయిస్ ఉంటుంది, ఓకే, స్లోగనీరింగ్ ఉంటుంది, ఓకే. That can be captured while shooting in the field production. And the studio production, lighting is controlled and sound is controlled. But in a field production, sound is not controlled and lighting is also not controlled. Not possible to control, because the protest may take at the morning or afternoon or evening. So you need to adjust your cameras according to the situation. But in the studio production, it may be rainy day or winter day or sunny day. Everything looks and the pleasant as normal day. చూసారా, ఇప్పుడు స్టూడియోలో చేసినప్పుడు బయట వర్షం పడని ఏదన్నా కానీ వాళ్ళు ప్లెజెంట్ గానే ఉంటారు. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్, సో ఇట్ గివ్స్ ఎ న్యాచురల్ లుక్. అది అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద different field. So for example, there 10 people are added. Okay, so here in my locality, power is not there, just power. Okay, so we'll discuss about the different in the what are the basic requirements for the broadcasting. So you required a studio, right? For any channel, it requires a studio. The studio is set up, so it has a acoustic so acoustic is controlled. Okay, sound, so it's a soundproof one, and lighting is fixed, proper lighting, and cameras are placed. So this is for studio, right? Everything, either it may be recorded live recording or for just recording, or for next day or some other time. So we can pre-recording everything, and you can process means edit here, edit, and you can prepare your log. Okay, so in the studio, actually, as a Ambedkar University has its own studio, I think. So you can see the setup how studio will be look like. So actually its height should be more than 12 feet. It surrounded by this acoustic soundproof one, so that noise or resound or echo will not be entered into the microphone. Okay, lighting is controlled. The lights are hanged at the ceiling. Okay, lighting is placed either it may be 3-point lighting or 4-point lighting. Okay, different lighting setups are used. Okay, it's like a movie production, as lighting is set up in the earlier, so that the crew is the anchor and persons will rehearsals. Actually, in the new channels, there won't be any rehearsals, because the person comes, the newsreader or presenter, anchor comes and reads whatever portion he has prescribed, that portion read by him or her. So remaining production part will be played by the producer or the production PCR people. Okay, and in the studio layout,
should be it's a spacious room where you can place your persons as well as your equipment, which should not enter into the frame. అంటే మనకు ఫ్రేమ్ లో కనబడకూడదు. ఈవెన్ యువర్ ఫిక్సింగ్ లైట్స్ అనుకోండి, డిఫరెంట్ లైట్స్ పెడితే మనకు స్పేస్ తక్కువ ఉంటే అది ఫీల్డ్ లో వస్తుంది, అంటే ఫ్రేమ్ లో సెటప్ లో అవుతుంది. ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్నప్పుడు అలా కాకుండా ఇట్ షుడ్ బి స్పేసియస్ అండ్ minimum it should have a 12 feet height. Okay, so that minimum. So in the mainstream news channels has at least 18 to 20 feet height, because the lights are hanged at the ceiling, different lights, so it should not enter in the frame. Okay, and that is the floor. There are person is the responsible, is called a floor manager, is the responsible, and the studio camera persons will be there, and the audio engineer in the outside the studio. Okay, outside the studio outside the studio floor. In the studio floor, the persons who are in the actors or crew or presenters will be on the side by room. The technicians who controls the entire program, that one person sitting the next to the studio, and in the anything that sequence will record it, and for that the vision mixer person, audio mixer will look at the quality of video and as well as audio. Okay, ఎలా ఉంటుంది ఈ స్టూడియో? So just I will show. So studio is the studio. To attach this PCR, so ikkada anchor untaru, and cameras or lights, ఒక లైట్, ఇక్కడ పర్సన్ ఉంటారు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ ఫ్రమ్ ద PCR. Even lighting also, sometimes the person who is the producer of that particular program will guide the persons who is the light person, basically light persons and cameraman. So if it is a single camera production, only one camera person will be there. If it is a multi-camera production, so depending on the requirements, it may be 2 camera, 3 camera or 4 cameras. Okay, if it is a discussion అనుకోండి, for example discussion, so if it is a discussion, ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉంటాడు యాంకర్, అండ్ ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉంటాడు ఎవరు గెస్ట్. వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకునేటప్పుడు వి నీడ్ 3 cameras. One camera focus only on this person, this camera, and another camera focus only on this person, and third camera focus both, అంటే wide view ఉంటుంది. So you can see in the screen in only one person first time at a time, and second time this person, ఇది ఫస్ట్ పర్సన్ అనుకోండి, సెకండ్ పర్సన్ అనుకోండి. ఫస్ట్ పర్సన్ ఒకసారి కనిపిస్తాడు, సెకండ్ పర్సన్ ఒకసారి కనిపిస్తాడు, అండ్ థర్డ్ షాట్ బోత్ విల్ బి సీన్. అంటే దిస్ వన్ ఈస్ ద థర్డ్ కెమెరా, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ కెమెరా, దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ కెమెరా, దిస్ camera 3. Okay, in a third cam will you see the both. So this shots will be decided by the producer. అంటే ఎవరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారిని తీసుకోవాలి, అంతే కదా. ఎవరు మాట్లాడితే వాళ్ళని మన స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాం. సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ ఆర్గ్యూయింగ్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ ఆర్గ్యూయింగ్, దట్ టైమ్ విల్ షో బోత్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద డిబేట్. ఓకే,
This is a normal setup. If it is a more than 2% ankondi, more than 2, 4, 3 or 4% ankondi, this is the anchor. Okay, this camera 1 is the anchor ankondi. So it guest untaru. So there are always opposite to or side to the side by left side or right. Usually left side untaru. Sorry, right side untaru. Right side it వస్తుంది. So another person will be sitting to this side, another person this. So this camera 2 focus on only these persons, 3 persons, and camera 3 focus all the persons in the studio, and the camera 1 focus only on the anchor. Oh, this is the basic standard production in any television channel. Okay. Sir, what is PCR? A production control room. So whatever happens in the studio is not connected to the satellite or everything. Just they will produce, the anchor speaks or reads the script. Okay, that is everything. Mics and camera are connected to the PCR. Okay, ikkane oka audio mixer ఉంటుంది, ఇట్లా ఉంటుంది చూడండి. వీడియో మిక్సర్ కూడా ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా TV9 వెనుక కొందరు పర్సన్ వర్క్ చేసినట్టు ఉంటారు చూసారా? అది PCR. అది PCR కనెక్టెడ్ టు స్టూడియో ఉంటుంది. సో గ్లాస్ విండో ఉంటుంది. గ్లాస్ విండోకి వీ కెన్ అబ్జర్వ్. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ కమాండ్, దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ కమాండ్ సిస్టమ్ కమాండింగ్ ఫ్రమ్ PCR టు యాంకర్ ఆర్ కెమెరా పర్సన్స్. ఈవెన్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఫిజికల్లీ, వీ కెన్ అబ్జర్వ్ గ్లాస్ సిస్టమ్కి వెళ్ళి మనకి వీ కెన్ సీ. గ్లాస్ విండో ఉంటుంది, గ్లాస్ విండోకి వీ కెన్ సీ. Sir, but sir, if we have only one camera. So in a studio production, it is a single program ankondi, single person program. For example, anchor reads and corresponding story will be played. Adi single program, a single camera production adi. For example, if it is a debate with involvement of 2 or 3 persons, more than one, so that time you require at least 2 cameras. ఈవెన్ సింగిల్ కెమెరాలో వీ కెన్ షూట్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ 2 persons ఉన్నారు అనుకోండి, ఇలా ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పర్సన్ ఇఫ్ దే ఆర్ స్పీకింగ్, అండ్ యూ నీడ్ టు జూమ్ అవుట్ అండ్ యూ నీడ్ టు కవర్ బోత్ పర్సన్, అండ్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ స్పీకింగ్, గెస్ట్ అంటే ఎక్స్పర్ట్, అండ్ అగైన్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పర్సన్. ఓకే, అలా సింగిల్ కెమెరా అయితే అట్లా చేస్తారు. అలా యాక్చువల్లీ అలాగే చేయాలి, చేస్తారు కాదు, అలాగనే చేయాలి, అలాగనే చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు మల్టీ కెమెరా అనుకోండి. సో ఎవ్రీ కెమెరా ఎవరి వాళ్ళకి ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. ఇది మనకు కెమెరా చేంజ్ అవుతున్న ఫీలింగ్ తెలుస్తుంది మనకు, ఈ మూమెంట్, హౌ యు ఆర్ చేంజింగ్ ద కెమెరా, జూమింగ్ ఆర్ జూమ్ అవుట్, లేదంటే ఫోకసింగ్ ఆన్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్ అనేది మనకు వీ కెన్ అబ్జర్వ్. ఓకే, వెదర్ దే ఆర్ యూజింగ్ సింగిల్ కెమెరా ఆర్ మల్టీ కెమెరా అని. ఓకే, అట్లా యూజువల్ గా అవుట్ సైడ్ స్టూడియో అనుకోండి. సమ్ టైమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు లైక్ న్యూస్ కాకుండా ఏదైనా ఉంటాయి కదా, లైక్ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ సింగింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి కదా. సో సి ఫస్ట్ ద సింగర్స్ విల్ బి షోన్, అండ్ నెక్స్ట్ ద జడ్జెస్, అండ్ నెక్స్ట్ ఆడియన్స్. అంటే దెర్ ఆర్ 3 or 4 cameras or sometimes 5 or 6 cameras also. For that type, even in a cricket stadium, this is a stadium అనుకోండి, there are number of camera persons. ఇక్కడ ఒక కెమెరామన్ ఉంటాడు, ఇక్కడ ఒకడు ఉంటాడు, ఇక్కడ ఒకడు ఉంటాడు, అండ్ ఈవెన్ at the top లో రోప్ కెమెరా కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో whenever the persons opposite to the camera, that shot will be taken, and all these cameras again, all these cameras are controlled to the PCR. PCR అంటే మన స్టూడియో దగ్గర ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ మే బి మూవబుల్, అంటే అదేమో ఫిక్స్డ్. ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ రిక్వైర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓబీ వ్యాన్ ఉంటుంది కదా, ఓబీ వ్యాన్ అనేది మనం చదివాను, గుర్తుందా? ఆ ఓబీ వ్యాన్ ఉంటుంది, ఓబీ వ్యాన్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో వెన్ ఎవర్ దిస్ ఇన్లా ఇట్స్ లైక్ ఏ సేమ్ లైక్ ఏ PCR. సో ఎవ్రీ కెమెరాస్ ఆర్ కనెక్టెడ్, and based on the inputs, this producer will take the appropriate shots, and this output is directly sent to the studio.
అంటే అక్కడ ఎంసీఆర్ ఉంటుంది మళ్ళీ, అంటే మాస్టర్ కంట్రోల్ రూమ్. ఓకే, ఈ మాస్టర్ కంట్రోల్ రూమ్కి మనం డైరెక్ట్ పంపిస్తారు. ఇక్కడ పీసీఆర్ నుంచి కూడా డైరెక్ట్ ఎంసీఆర్కి వస్తుంది. డైరెక్ట్ దే వోంట్ ట్రాన్స్మిట్ టు ద ఎర్త్ స్టేషన్. ఇక్కడ పీసీఆర్ ఉన్నా, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ పీసీఆర్ ఉంది కదా, ఈ పీసీఆర్ నుంచి డైరెక్ట్ ది సిగ్నల్ గోస్ టు ద ఎంసీఆర్. ఓకే, ఎంసీఆర్ లో ఇంజనీర్స్ ఉంటారు, టెక్నికల్ క్వాలిటీ ఇంజనీర్స్. వెదర్ దట్ quality is properly coming or not, audio quality is good or not, this MCR people will check the quality of video as well as audio. And it also works as a input as well as output. Input ekkada work chestundi, in the previous class we discussed about the reporter sends the copies to from different location అని అనుకున్నాం కదా. For example, TV9 office is in Hyderabad, so Karimnagar or Nalgonda people, reporter want to send the feed. ఆ ఫీడ్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే దిస్ ఎంసీఆర్ పీపుల్ విల్ కనెక్ట్ టు ద రిపోర్టర్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆఫీస్ అండ్ రిసీవ్స్ ద వీడియో. దెన్ దిస్ ఎంసీఆర్ పీపుల్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ టు ద డెస్క్. ఆ సిగ్నల్ బాగుందా బాగలేదా, క్వాలిటీ బాగా వచ్చిందా అనేది చెక్ చేసేది ఎంసీఆర్ పీపుల్ ఉంది, అంటే మాస్టర్ కంట్రోల్ రూమ్. ఇట్స్ ద నర్వ్ సిస్టమ్, నర్వ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎనీ ఛానల్. అంటే ఎవ్రీథింగ్ either video or audio goes outside and comes from the whatever come to the studio. ఇది ఇక్కడే ఫిల్టర్ అవుతుంది. ఫిల్టర్ మీన్స్ ద క్వాలిటీ వైజ్, నాట్ కంటెంట్ వైజ్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. క్వాలిటీ వైజ్ వాళ్ళు కంటెంట్ చూడరు, అంటే ఆ స్టోరీ కరెక్టా కాదా తప్ప అనేది చూసుకోరాలి, వాళ్ళకి అవసరం లేదు. దే ఆర్ ప్యూర్లీ టెక్నికల్ పీపుల్. డెస్క్ విల్ బి డిసైడ్, జడ్జ్ ద కంటెంట్, అంటే ఆ స్టోరీ మన యాంగిల్లో ఉందా లేదా అనేది జడ్జ్ చేసేది డెస్క్. ఇది ఓన్లీ క్వాలిటీ వైజ్. సో ఇక్కడ మనకు OB1 టు డైరెక్ట్ OB1 టు MCR వస్తుంది. అగైన్ MCR విల్ ట్రాన్స్మిట్ ద సిగ్నల్స్ టు ద ఎర్త్ స్టేషన్ అండ్ త్రూ ఎర్త్ స్టేషన్ విల్ రిసీవ్ satellite will receive the signals and through satellite will receive at our home. That is the process in the news channel. Okay, small note sir. సార్ రిపోర్టర్ న్యూస్ సెండ్ చేశాడు అనుకోండి సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ లైక్ సార్ సెన్సిటివ్ మ్యాటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సార్ లీగల్ అడ్వైజర్ ఒపీనియన్ తీసుకుంటారు సార్? తీసుకుంటారు. అది ఎక్కడికి వస్తుంది? ఫస్ట్ ఎంసీఆర్ కి వస్తుంది. ఓకే, ఎంసీఆర్ నుంచి డెస్క్ వెళ్తుంది కదా సార్. సో డెస్క్ వెళ్ళగానే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఆర్ సెన్సిటివ్ అనుకోండి, సో బిఫోర్ దట్ ఓన్లీ యూ విల్ ఇన్ఫార్మ్ ద బ్యూరో చీఫ్ యాజ్ వెల్ as ఇన్పుట్ ఎడిటర్ ఉంటాడు కదా. ఇన్పుట్ ఎడిటర్ ఈస్ ద person who is the responsible for gathering the information. The previous class we discussed, right? Okay, ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాడు, వస్తుంది ఫైల్ వస్తుంది మీరు చూడండి అని. సో అది వేరే వాళ్ళు ఒకవేళ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్ఫిడెన్షియల్ అన్నప్పుడు దెర్ మే బి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ ఛానల్ కదా. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ యాక్సెస్ టు గెట్ ద ఫీడ్. సెంట్రల్ సర్వర్ స్టోర్ అవుతుంది, ఆ సర్వర్ నుంచి ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అందుకే ఆ ఫీడ్ వస్తుంది కాబట్టి ఐ విల్ సెండ్ ద లింక్, అంటే స్లగ్ నేమ్, ఇట్స్ కాల్డ్ స్లగ్ నేమ్. స్లగ్ అంటారు. స్లగ్ మీన్స్ ఎక్కడికి వస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరీంనగర్ KNR. ఓకే, ఇన్సిడెంట్ పేరు సరే సెన్సిటివ్ ఒక డేట్ ఎంత ఈరోజు 19/3/23 అని ఇట్లా ఒక స్లగ్ నేమ్ పెడుతుంది, ఇంకొక ఫైల్ నేమ్. ఓకే, మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడ మళ్ళా కరీంనగర్ 1, ఇది 1 స్టోరీ, ఇది 2nd స్టోరీ వస్తుంది, 3rd స్టోరీ అట్లా వస్తూ ఉంటాయి కరీంనగర్ నుంచి. ఓకే, సో ఈ స్లగ్ ఈ సెన్సిటివ్ అనే ఫైల్ నేమ్ సెండ్ చేస్తారుగా. ఫైల్ రాగానే ఓన్లీ దిస్ ఇన్పుట్ ఎడిటర్, ఎవరైతే కన్సర్న్డ్ ఇన్పుట్ ఎడిటర్ టు ప్రాసెస్ అన్నారు అనుకోండి, ఆ ఇన్పుట్ ఎడిటరే ఆ ఫైల్ యాక్సెస్ చేసుకుంటాడు. ఈ ఎంసీఆర్ పీపుల్ విల్ అలో ఓన్లీ దిస్ ఇన్పుట్ ఎడిటర్ టు వ్యూ దట్ కంటెంట్. ఓకే, అప్పుడు ఇది కామన్ లైబ్రరీలో పెట్టారు అనమాట. కామన్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది కదా అందరికి యాక్సెస్ చేసేది, ఆ లొకేషన్లో పెట్టరు దాన్ని. సో దిస్ ఇన్పుట్ ఎడిటర్ మే టేక్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద లీగల్ అడ్వైజర్ ఉంటారు కదా. ఎవ్రీ ఛానల్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ లీగల్ అడ్వైజర్స్. ఓకే, సో లీగల్ గా మనకు వస్తుందా అవుతుందా లేదా అని వాళ్ళు చేసిన తర్వాత ఓకే ఏం కాదనుకున్నప్పుడే దే విల్ సెండ్ టు ద డెస్క్, అదర్వైజ్ దే విల్ హోల్డ్. అది జరుగుతుంది యూజువల్ గా. సెన్సిటివ్ డేటా ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ ద సెన్సిటివ్ అయితే సబ్మిటర్స్ కి వాళ్ళకు కూడా యాక్సెస్ ఇవ్వరు. వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇప్పుడు ఇట్లా సేమ్ TSPS లాగా అయిపోతుంది.
ఇఫ్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ది యాక్సెస్ అట్లా. సో అది ఉంటుంది, ఏముంటుంది, ప్రైవసీ అనేది అట్లా చేస్తారు, సెక్యూరిటీ అని ప్రైవసీ అని తీసుకుంటారు. సో అది స్టూడియో ఫ్లోర్లో స్టూడియో ఫ్లోర్ అంటే వాట్ ఎవర్ కెమెరా పర్సన్స్, యాంకర్స్, సమ్ టైమ్స్ నౌ P2G is there, అంటే pan tilt zoom కెమెరాస్. Nowadays have you observed this one, కెమెరాస్ వచ్చినాయి రీసెంట్ గా, సోనీ లాంచ్డ్ ఇట్స్ P2G కెమెరా. అంటే కెమెరా is fixed on the ceiling and you can sit into the PCR, you can adjust, అంటే కెమెరా పర్సన్ లేకుండా మనమే అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు కెమెరా జూమ్, ప్యాన్, టిల్ట్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద పర్సన్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద చైర్, పర్సన్ మూవ్స్ అనుకోండి, పర్సన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ దేర్ అనుకున్నప్పుడు ప్యాన్ చేయొచ్చు, కానీ వీ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆ మూమెంట్స్ ని, వీ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ కదా, అప్పుడు అంత క్లారిటీ ఉండదు P2G కెమెరాస్ యూజ్ చేసి. ఇది ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ దిస్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ కానీ, అంటే ఫిక్స్డ్ లొకేషన్ నుంచి లైవ్ స్ట్రీమ్, అట్లాంటప్పుడు P2G కెమెరాస్. రీసెంట్లీ సోనీ లాంచ్ రీసెంట్లీ ఇట్స్ P2G కెమెరా, సోనీ బ్రాండ్. there are number of cameras అనుకోండి మార్కెట్ లో, బట్ రీసెంట్లీ సోనీ is launched its P2G camera. Okay, this is the production control. Persons in the work, the producer, vision mixer, audio mixer, TP operator. Okay, everybody is the studio only. Sir, PCR, and from the PCR they will guide the camera persons as well as the anchors also. Okay, so master control room already discussed about. The field production, whatever happens outside the studio is called field production. So what are the advantages? Advantage with the studio production is, so the action or event takes place at the actual location. So you can capture the actual place as well as actual ambience. It's called ambience. For example, you want to shoot the forest లోకి వెళ్ళి మన కెమెరా మ్యూట్ మోడ్ లో పెట్టినాం అనుకోండి, ఇట్ ఓన్లీ క్యాప్చర్స్ ద వీడియో. బట్ టు క్రియేట్ ద అట్మాస్ఫియర్, ఇట్స్ లైక్ ఏ ఫారెస్ట్ అనుకున్నప్పుడు యు నీడ్ టు క్యాప్చర్ ద ఆడియో ఆల్సో. అంటే ఫారెస్ట్ లో ఏముంటుంది, బర్డ్స్ చిర్పింగ్, సౌండ్, నాయిస్. మనం ఈవెన్ వాకింగ్ ద ఫారెస్ట్ అనుకుంటే ఒకలాంటి సౌండ్ వస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి క్యాప్చర్డ్. అట్లాంటినే దెన్ ఓన్లీ ద ఆడియన్స్ విల్ ఫీల్ ఓకే దే ఆర్ షూటింగ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. అంతే కదా, సౌండ్ ను వీడియో విల్ క్రియేట్ ద సేమ్ ఫీలింగ్ ఇన్ ద ఆడియన్స్ లైక్ దే ఆర్ ఎట్ ద లొకేషన్. ఇప్పుడు P2C ఎందుకు ఇస్తారు? P2C అంటే పీస్ టు కెమెరా, అంటే రిపోర్టర్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కెమెరా దే ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ TSPSC ఇన్సిడెంట్ తీసుకోండి, అక్కడ కెమెరా పర్సన్ వస్తాడు, ఇక్కడ ఇట్లా జరుగుతుంది, అట్లా జరుగుతుంది, వీళ్ళు వచ్చారు, వాళ్ళకి ధర చేస్తారు, ప్రొటెస్ట్ చేస్తారు అని కెమెరా పర్సన్స్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద లొకేషన్ అండ్ ఫ్రమ్ ద స్పాట్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ P2C. ఓకే, పీస్ టు ద కెమెరా. పీస్ అంటే చిన్న పీస్ అని, పీస్ టు కెమెరా, పీస్ టు కెమెరా, P2C. ఓకే, ఆ P2C చెప్పేటప్పుడు ఎక్కడ అది ఫీల్డ్ లో అయితేనే బాగుంటుంది. సో మనం స్టూడియోలో ఉండి అక్కడ TSPS ఆఫీస్ దగ్గర ఇట్లా ధర్నా జరుగుతుంది, ఇక్కడ ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నా అని మనం ఎంత చెప్పినా అని చూసేవానికి ఇక్కడనే ఉండి మొత్తం స్టోరీ చెప్తున్నా అనుకుంటారు కదా, స్టూడియోలో ఉండి. సో టు క్రియేట్ ద ట్రస్ట్ ఇన్ ద ఆడియన్స్, the reporters goes to the location or spot and covers the event. If it is an event or protest or anything, even sports or music concert also. Music concert కూడా సో లొకేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ ఆడియన్స్, అక్కడ మ్యూజిషియన్స్ అన్ని చూస్తేనే పీపుల్ ఫీల్ లైక్ ఓకే దే ఆర్ ఎట్ ద లొకేషన్, దిస్ ఛానల్ పర్సన్స్ ఆర్ ఎట్ లొకేషన్ అని ద ట్రస్ట్ ద ఛానల్. అది authenticity, it gives the authenticity to the channel.
So here in the production elements, what are the elements will be there? The camera will be there, lighting, audio, switching. So sometimes recording, tape play system, production, editing, special effects. So sometimes you won't find all these things, because in the field production light is not, sometimes light is not required. So protest చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ మనం లైట్ పెట్టుకొని కెమెరా షూట్ చేసుకుంటామా? చేసుకోము, డైరెక్ట్ lighting natural. That time we use lighting as a natural, sun or moon as a natural light source. అంతే కదా. అక్కడ మన ఇక్కడ ప్రొటెస్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు కెమెరా పర్సన్ ఎప్పుడైనా లైట్ పెట్టి షూట్ చేసుకుని చూసారా ఎప్పుడైనా? నో, ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్, బికాస్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇమీడియట్లీ ఆర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ ఆర్ జరిగిందనే మనం రికార్డ్ చేస్తాం. ఓకే, ఆడ లైట్ తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా, నోబడి కేర్స్. ఓకే, బట్ విల్ క్యాప్చర్ ద visual as well as audio. Audio is very important, because protest చేసేటప్పుడు if you don't capture the audio, the impact ఉంటుందా? No, it won't have any impact on the audience. ప్రొటెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, మ్యూట్ లో ఉంటే ఏం కనిపిస్తుంది, ఏమనిపించదు. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ విల్ యూజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లానెడ్ అనుకోండి. ఇప్పుడు మొత్తం ఎవ్రీ ఛానల్ ఇస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ టీఎస్పీఎస్సీ. సో టీఎస్పీసీ దగ్గర ఏదో ఒక ధర్నా జరుగుతూనే ఉంటుంది రోజు అని. సో దే ప్రీ ప్లాన్లీ అక్కడనే ఓబీ1 పెట్టుకుని కూర్చుంటారు. ఇక ఎవడొస్తారో ధర్నా చేస్తారు. సో షూట్ చేసుకోవాలి, డైరెక్ట్ ఫీడ్ పంపించాలని. దిస్ ఇస్ ద స్ట్రాటజీ ఆఫ్ ఎనీ టీవీ ఛానల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు అండ్ యాజ్ వెల్ దిస్ ప్రెజర్ గ్రూప్స్, అంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్ వాళ్ళు కానీ, లేకుంటే పొలిటికల్ పార్టీ కానీ, రేపు మేము టీఎస్పీఎస్ని ముట్టడిస్తాం అని ముందే ఒక కాల్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, అప్పుడే ఛానల్స్ ఆర్ రెడీ టు షూట్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే దే ప్లాన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ డే ఈవెంట్. ఎవరు వాళ్ళ కెమెరా పర్సన్ ఎంతమంది పోవాలి, ఓకే, కెమెరా పర్సన్ ఒక్కటి సింగిల్ సరిపోతుందా, లేకుంటే మల్టిపుల్ కెమెరా పర్సన్ పంపాలా. ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కెమెరా పర్సనే పంపారు అటువంటి ఈవెంట్లో. సో మేజర్ ఈవెంట్ అనుకోండి, యూజ్ డిఫరెంట్ 1 or 2 camera persons, because sometimes you miss some important visuals. For example, kondaru outside the gate is a protesting, and sometimes ఏమవుతుంది, ఎవరో గొడదునికి అక్కడ పోయి లోపలికి వెళ్తారు అనుకోండి, అది మనం క్యాప్చర్ చేయకుండా మిస్ అయిపోతాం. సో ఫర్ దట్ టైమ్ these channels use 2 or 3 camera persons. Important అనుకుంటే, if the event is important, they plan for that. ఓకే, సో ఈ 2-3 days, అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ 2-3 days there will be a protest at the TSPSP ఆఫీస్. కాబట్టి the camera person will be ready at the, అంటే ఎవరో ఒకరు రెగ్యులర్గా ఉంటారు అక్కడ. తెలుసా మీకు, ఇట్లా ఈవెంట్ జరుగుతుంది అనుకొని కాదు, యాంటిసిపేట్ చేస్తారు. ఓకే, ఇలా రేపు 2 రోజులు ధర్నాలు ఉంటాయి కాబట్టి అని ఆల్రెడీ వాళ్ళు అక్కడ ఫిక్స్ అయి ఉంటారు. ఒక కెమెరా పర్సన్ ఏమంటారు, మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ డ్యూటీ చేస్తే షిఫ్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఇక అక్కడే ఉంటారు వాళ్ళు డే అంతా. ఓకే, యూజువల్లీ ప్రొటెస్ట్ నైట్ టైం జరగవు కదా, మార్నింగ్ 9 to 6 వరకు జరుగుతాయి యూజువల్గా, రైట్, ఆఫీస్ అవర్స్లో. సో దేర్ విల్ బి ఏ కెమెరా పర్సన్ అండ్ రిపోర్టర్. అది ఫీల్డ్ ప్రొడక్షన్. సో అడ్వాంటేజ్ విత్ ద ఫీల్డ్ ప్రొడక్షన్ is you can capture in the live location and with the live sound, and you can capture the ambience in a natural setting. Natural setting lone manaku everything. But what are the disadvantages? So here, see, disadvantage with the field production is, so here the people are not controllable. ఎవరు sometimes camera person ని తోసేసిరు అనుకోండి, your camera will be damaged. ఓకే, అట్లా చాలాసార్లు జరుగుతుంది. It happens in a channel during the Telangana agitation. If they feel this channel supporting for Telangana, separate Telangana. సో ఆల్రెడీ తెలుస్తుంది ఏ ఛానల్ ఆపోజిట్ టు ద తెలంగాణ, సెపరేట్ తెలంగాణ అన్నప్పుడు దట్ ఛానల్ విల్, ఈవెన్ ఇన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆల్సో
They burnt the NTV and ETV అనుకుంటా, I think. OB vans ని కాలబెట్టారు. Because that time they were opposed the separate Telangana. Even the cameras were broken, sir. On March 9th, Million March here. Cameras were thrown in tank bund. Yes, that is happened because the persons involved in the protest may not be controlled. Kada control చేయలేము, అది disadvantage. Even lighting also. So technical point of view, lighting is also not controllable. So sunny day lo undanukondi, we can't control the light kada. And even rainy day అనుకోండి, rainy day lo we can't shoot. అది disadvantage with the field production. Yes, sir. So again, there are persons involved in the production of any program in a television. So usual ga 3 phases ఉంటుంది any program. So take any program, it has 3 phases. First phase in pre-production, second one is production, third one is post-production. Okay, in the pre-production, if for example I want to make a program on TSPSC candidates who is preparing to competitive exams on a Chikadapalli main library. So I want to make a program. Okay, అంటే వాళ్ళు ఎట్లా కష్టపడుతున్నారు, how they are feeling due to this cancellation of exams and rescheduling of the exams. So for that we need to plan. First planning undaలిగా pre-production. Okay, so actually it is in the next class, but we're discussing. So here the persons involved, ఇప్పుడు ఈ రోజు మాత్రం ఓన్లీ పర్సన్స్. అంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్లో ఎవరెవరు ఉంటారు, ప్రొడక్షన్లో ఎవరెవరు వర్క్ చేస్తారు, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఎవరెవరు వర్క్ చేస్తారు, ద పర్సన్స్ హు ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ప్రొడక్షన్ అనగానే మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ప్రొడక్షన్ అంటే మొత్తం అనుకుంటాం కదా. సో నోట్ లైక్ దాట్. ప్రొడక్షన్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ప్రొడక్షన్. And if the phases, if you divide into the phases like a pre-production, production and post-production, the production is the middle part of the any program. That means in the pre-production everything is on the paper. The pre-production lo manaku emouthundante everything okay script raaskoవాలి, okay, and ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది ప్లానింగ్. ఓకే, కెమెరా పర్సన్ ఎవరు ఉండాలి, ఎవరు వస్తారు, కెమెరా పర్సన్ ఎవరు, రిపోర్టర్ ఎవరు, అండ్ ద గెస్ట్ ఎవరెవరిని పిలవాలి, అక్కడ అసలు ఎట్లా ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి, ఓకే, యాంకర్ని ఎవరు, మన ఇక్కడి నుంచి యాంకర్ని తీసుకెళ్లాలా, ఓకే, ఏమైనా లైట్స్ కావాలా అక్కడికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ చిక్కడపల్లి లైబ్రరీ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఆన్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. లైబ్రరీలో చాలా మంది ఉంటారు కదా, వాళ్ళని ఎట్లా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయాలని ఐ వాంట్ టు మేక్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ ద పర్సన్స్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. So for that we need to write a script. At least you need to have an idea what type of angle you want to take. Okay, a plan చేసుకోవాలి. కెమెరా పర్సన్ ఎవరు, రిపోర్టర్ ఎవరు, ఎనీ లైట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, how you are going to, ఒకవేళ whether this library in the library premises, whether the librarian will allow to record or not. అంటే లైబ్రరీ కొన్ని రిస్ట్రిక్టెడ్ ప్లేస్లు ఉంటాయి, అక్కడ కెమెరాస్, ఫోటోగ్రఫీ ఇస్ నాట్ అలౌడ్ అని దే మెన్షన్. ఓకే, దట్ టైం ఎటువంటి మరి పర్మిషన్, ఎనీ పర్మిషన్ నీడ్ టు టేక్, పర్మిషన్ ఏమైనా తీసుకోవాలా, ఓకే, అవన్నీ కమ్స్ అండర్ ఇన్ ద ప్రీ ప్రొడక్షన్. ఓకే, ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ద యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. దట్ మీన్స్ షూటింగ్ విల్ బి, అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా, బేస్డ్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ ద షూటింగ్ విల్ బి హెల్డ్. ఆ షూటింగ్ అంతా జరుగుతుంది. అండ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్, వన్స్
you are taking the different person's opinion, right? So akkade unnapude you need to check whether the footage is recorded properly or not. మనం అనుకుంటాం ఎక్కడ చేస్తున్నా బాగానే వచ్చి ఉంటుంది అని అనుకుంటాం. వన్స్ యూ రివ్యూ ద ఫుటేజ్ వాట్ యువర్ షార్ట్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్, యూ నీడ్ టు రివ్యూ అంటే రీవెరిఫై ద ఆడియో క్వాలిటీ ఇస్ గుడ్ ఆర్ నాట్, ద కలర్స్ ఆర్ ప్రాపర్లీ రికార్డెడ్ ఆర్ నాట్, అక్కడే చెక్ చేసుకోవాలి. వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ, everything is in good condition, so just leave the place. Before leaving the location you need to verify everything, the footage. Shooting చేసుకోవాలి, షూటింగ్ అయిందని ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోవాలి. Whether if the footage is not good, again you can plan for the next shoot. అక్కడే ఉన్నప్పుడే చేసుకోవాలి. ఇంటికి వచ్చిన అంటే స్టూడియోకి వచ్చిన తర్వాత రే షూట్ రాలేదు మళ్ళీ పోతా అంటే you need to again go for the reproduction. మళ్ళీ షూటింగ్ ప్లాన్ స్క్రిప్ట్ అవన్నీ చేసుకోవాలి. ఓకే, వన్స్ యూ కమ్ విత్ ద ఫుటేజ్, that footage goes to the post production. That means editors will edit the video. Okay, copywriter will fine tune the copy script. Okay, graphics unte he may add some graphics. Okay, sometimes if it requires voiceover anukondi, voiceover will be made. Okay, and everything, the final product will be prepared in the post production. Okay, to make a one program, single program, ఇది హాఫ్ అన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే ఇంత ప్రాసెస్ జరుగుతుంది బిహైండ్. అంటే యూజువల్గా ఇది ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఛానల్ అనుకోండి, టక 1 minute 2 minutes లో ఎవరెవరు పోతున్నా పలానా వెళ్ళిపోతున్నారు చలో అని వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు. అంటే అసైన్ చేయడం అంత ఈజీ అయిపోతుంది. దానికి ఒక రోజంతా కూర్చొని ఆలోచించి ఎవరు పోవాలి ఎక్కడ పోవాలని పెద్ద ఏమి ఉండదు. కాకపోతే ఇట్ టేక్స్ సేమ్ ఈ ప్రాసెస్ సెటప్ అవుతుంది. అంటే ఎవరు పోవాలి ఎక్కడ పోవాలని డిసైడ్ అయిపోతుంది, ఇట్లా మినిట్స్ లో డిసైడ్ అయిపోతుంది. కెమెరా పర్సన్ ఎవరు, స్క్రిప్ట్ ఎవరు రాస్తారు, అది ఎవరు ఇది ఎవరని. సో లైట్స్ ఏమైనా కావాలా, సో బికాస్ దే ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్, రైట్? ఇప్పుడు ఛానల్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్ కావాలంటే ఏమేమి ఎక్విప్మెంట్ కావాలి అక్కడికి. ఒక ఇఫ్ దర్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ అంటే ఫీల్డ్ ప్రొడక్షన్ ఉంది అనగానే ద ఎక్విప్మెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఫీల్డ్ ప్రొడక్షన్. మనం ఇంతకుముందు కెమెరాలో చూసారా, ఒకటి స్టూడియో కెమెరా ఉంటుంది, సెకండ్ టైప్ ఈజ్ ఈఎన్జి అండ్ ఈఎఫ్పి కెమెరాస్ అని ఉంటాయి అన్న. ఈఎన్జి అండ్ ఈఎఫ్పి ఎలక్ట్రానిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడక్షన్, ఎలక్ట్రానిక్ న్యూస్ గ్యాదరింగ్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద కన్జ్యూమర్ కెమెరాస్. కన్జ్యూమర్ కెమెరాస్ అంటే మామూలుగా మన జనరల్ గా పీపుల్ వాడేటి కన్జ్యూమర్ కెమెరాస్. అంటే ఈ స్టూడియోలో వాడేటి వీటంటే ఛానల్స్ వాడేటి ఈఎన్జి అండ్ ఈఎఫ్పి అండ్ స్టూడియో కెమెరా. స్టూడియో కెమెరా ఇస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ద స్టూడియో ఓన్లీ. ఇది అటు ఇటు యూ కాంట్ మూవ్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ మూవబుల్ కెమెరా. అంటే ఎక్కడికంటే అక్కడ తీసుకుపోలేము దీన్ని, ఓన్లీ ఇట్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ద స్టూడియో ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఈఎన్జి ఈఎఫ్పి కెమెరాస్ విల్ బి టేకెన్. అంటే దెర్ బి సెపరేట్ ఈఎన్జి ఈఎఫ్పి కెమెరా ఉంటుంది. అంటే స్టూడియో కెమెరాని పీక్కొని బోర్ మళ్ళా అగైన్. అంటే ఈ ఫీల్డ్ ప్రొడక్షన్ చేసే సెటప్ డిపార్ట్మెంట్ లో సెక్షన్ వేరే ఉంటుంది మళ్ళీ అగైన్. ఎక్విప్మెంట్ అవుట్డోర్కి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ ద ఛానల్ లాంగ్వేజ్ వి కాల్ ఇట్ ఇస్ అవుట్డోర్ షూట్. అవుట్డోర్ షూట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫీల్డ్ ప్రొడక్షన్. ఇన్ ద బుక్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద అవుట్డోర్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఫీల్డ్ ప్రొడక్షన్ కదా. ఈ అవుట్డోర్కి వెళ్ళే ఎక్విప్మెంట్ అంతా సెపరేట్గా ఉంటుంది. కెమెరాస్, ట్రైపాడ్స్, లైట్స్, మైక్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సెపరేట్. ఉంది అనగానే అవుట్డోర్ షూట్ అనగానే దట్ ఎక్విప్మెంట్. అంటే మళ్ళీ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, మైక్ మర్చిపోవడమో లేకపోతే బ్యాటరీ మర్చిపోవడమో అవుతుంది కదా, అట్లా ఏముండదు. సో వెన్ వీఆర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ జర్నలిజం స్టూడెంట్స్, we went to Charminar to shoot a bangle, Lad Bazar లో ఇక్కడ బ్యాంగిల్ ఎట్లా how they are making a bangles. So we forgot that time we used a cassette మర్చిపోయాం. అంటే బికాజ్ వీఆర్ ద ఫస్ట్ టైమర్ స్టూడెంట్స్, ఫస్ట్ టైం స్టూడెంట్ కాబట్టి మేము మర్చిపోయాను. అక్కడికి ఏమైనా తెలిసింది కెమెరా మనం క్యాసెట్ మర్చిపోయినామని. సో అగైన్ we went to shop and buy that cassette, mini TV cassette, అప్పుడు రికార్డ్ చేసుకుని వచ్చాం. If it is the TV channel, news channel, they have their sequence list ఉంటుంది.
కెమెరా ఓకే, కెమెరా ఉందా, కెమెరా తీసుకున్నా, ఏ కెమెరా తీసుకున్నా, కెమెరా నెంబర్ 1 కెమెరా, ఓకే ఓకే కెమెరా అయిపోయింది. దెన్ ఏం కావాలి, మైక్ కావాలి, ఓకే రైట్. మైక్ కి కేబుల్ కావాలి, ఏ కేబుల్ కావాలి, XLR కేబుల్ కావాలి. ఓకే, XLR కేబుల్ ఎన్ని ఫీట్స్, 20 ఫీట్సా లేకుంటే 50 ఫీట్సా, ఏ వైర్స్ రెడీగా ఉంటాయి, 100 ఫీట్స్ కెమెరా అంటే మనకు డిస్టెన్స్ బట్టి ఉంటుంది. ఓకే, కెమెరా రెడీగా ఉంటుంది. లైట్స్ ఏమైనా కావాలా, ఓకే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లాన్డ్ వన్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్వ్యూ విత్ ద డీజీపీఓ లేకుంటే డీజీపీ అనుకోండి, ఇంటర్వ్యూ విత్ ద డీజీపీ అనుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫీల్డ్ ప్రొడక్షన్. డీజీపీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడ సెటప్ చేసుకుంటాం మనం, విల్ సెటప్ ద లైట్స్. ఓకే, డీజీపీ ఆఫీస్లో డీజీపీ స్టూడియోకి వచ్చి చేయడం కంటే అక్కడ రండి ఒక 1 hour మాట్లాడతా అంటే విల్ గో ఇన్ ద ఎర్లియర్, విల్ ప్లాన్ ఎక్కడ షూట్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడ సెటప్ చేసుకోవాలని. సో ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్ విల్ సెటప్ ద లైటింగ్ సిస్టమ్ ఆల్సో. లైట్స్ కావాలా, అండ్ స్విచర్. సో మినీ స్విచర్ తీసుకొని వెళ్తాం, మినీ స్విచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీజీపీ ఆఫీస్తో ఇంటర్వ్యూ అంటే ఇది 1-to-1, ఒక యాంకర్ ఉంటాడు అండ్ డీజీపీ ఉంటాడు. సో ఇద్దరితో డిస్కషన్ కాబట్టి you may require 3 cameras. 3 cameras is enough, or if 3 not 3, at least you need 2 cameras. కెమెరాస్ పెట్టుకుంటాం. సో మైక్ కావాలి, కేబుల్ కావాలి, లైట్స్ కావాలి, అండ్ మినీ స్విచర్ కావాలి. మినీ స్విచర్ పట్టుకొని, అండ్ మినీ స్విచర్ మేబీ ఏవి మినీ స్విచర్ అంటారు, అంటే ఆడియో యాజ్ వెల్ యాజ్ వీడియో రెండు యూ కెన్ స్విచ్ చేంజ్ అన్నట్టు, ఆడియో చేంజ్ చేయొచ్చు, వీడియో చేంజ్ చేయొచ్చు. సో మైక్రోఫోన్స్ 2 కావాలి, కెమెరాస్ 3 కావాలి, కేబుల్ కావాలి, లైట్స్ కావాలి, లైట్స్ అట్లీస్ట్ 3 లైట్స్ కావాలి. మినీ స్విచర్ ఏవి మినీ స్విచర్ 1 కావాలి, అండ్ 1 ప్రొడ్యూసర్ కావాలి, 2 కెమెరా పర్సన్. ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ 2 కెమెరాస్ అంటే 2 కెమెరా పర్సన్స్ కావాలి. ఇప్పుడు 3 కెమెరాస్ అంటే 3 కెమెరా పర్సన్స్ కావాలి. ఓకే, మొత్తం ఒక 10 people 5 to 10 people వెళ్ళిపోతారు షూట్కి. యాక్చువల్గా మైక్ లైట్స్ పెట్టుకుంటే లైట్ మ్యాన్ వేరే ఉంటాడు, బట్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఉంటే ఈ లైట్స్ కూడా కెమెరా పర్సన్స్ అడ్జస్ట్ చేస్తారు. టోటల్గా 5 members ఫీల్డ్ ప్రొడక్షన్కి వెళ్తారు. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లాన్డ్ వన్. డీజీపీ తోటి ఇంటర్వ్యూ అంటే ప్లాన్డ్ అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొటెస్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ టీఎస్పీ ఆఫీస్ అంటే అది అన్ప్లాన్డ్. Sorry for interrupting in between. Yeah. Sir, can you please explain in English, sir? Actually, I'm finding it difficult to understand, sir. Telugu? Okay. So, I hope most of the people are Telugu. Okay. So, whenever you want to interview with the DGP, so you are given a 1 hour time. So, that time, so it is a multi-camera production, right? Multi-camera production means, so it is interview, one person. This is the one person. So for in the beginning itself we discussed the 2 cameras are used, 3 cameras or 2 cameras are used. Okay, and sometimes multi-camera means 3 cameras also used. So in the previous class, in the beginning of this class also discussed, this camera is focused on only person, this and this is for both. So the discussion takes place for this. So either you need 3 camera persons, right? Also 2 mics to connect. So these cameras and the microphones attached to this person are connected to AV switcher. And audio, that means audio visual system switcher. You can change. So which camera has to go? And for example, you are focusing on anchor is speaking, that time camera 1, for example, this person is anchor, this is the DGP. Okay, so camera 1 is whenever anchor speaks, that camera 1 goes to the live. Okay, whenever the DGP speaks, the camera 3 goes into the air. If both are discussing or both are talking or conversing, that time camera 2 goes to air. So all are connected to AV switcher, and this AV switcher changes the which camera has to go. Here the producer will be decide
which camera has to go onto the air. Again, sometimes you may send directly to the MCR, or sometimes you record in your memory card or chip or cassette, and that cassette sent to the desk. Again, for example, DGP interview anukondi. Again, if interview with the DGP is slated for 30 minutes. So, but the interview took 40 minutes of duration. So that rough copy sent to the desk, and they will trim to fit into the 30 minutes. Okay, whatever unimportant, not important to the topic, that portion will be deleted, and that fit into the 30 minutes. Okay, this is called online production as well as the offline production. Okay, here the producer himself is editing which shot should go, and which shot should go onto the air or go onto the record. That will be decided by this producer. Okay, that is the, again, there are camera persons involved in the production is basically camera persons, producer. Okay, in the film language, producer is the person who spends or invests the money, right? Here in the television and broadcasting media, the producer is the person who is the responsible for production of the particular program. Okay, here nobody invests because channel itself invests in the production of the programs, because here they are employees, right? Camera person, reporter, everybody is the employee. So the financial matter will be taken care by the admin department or financial department. Okay, their duty is to produce the program. For example, they want to shoot in a remote area of Andhra Pradesh, for example, Vijayanagaram. So this channel gives the administration, financial administration, and general admin department or camera department will, whatever the equipment required, that will be arranged, and the transport department will arrange the cab and the equipment, and OS want to send to the location. So everything is from the channel side, right? Channel nunchi velipothayi everything. So here the producer is the main person who writes the script or guides the script writer and the camera persons, and even the anchor who is in the camera. The producer is it's like a director in the movie. In a new channel, producer is the person who directs or guides the other crew members, like a director in the movie. Right? This is how the production takes place in a channel. Okay. So with this, I'm concluding. Next teacher, I think, we're waiting for the class. Okay. Thank you very much. Somebody's messaged. 1 second. Sir, it is being difficult to understand. Okay. Sure. Next class, I stick to the English only. Okay. Thank you.